Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами я, Жека, и сегодня мы продолжим играть во вторую Депонию. There you are. Ready for Shishash? Janosch, there really isn't a whole lot of room on the trawler, and, Yes, it's a shame I can't come. I would love to fight on the front line, side by side like way back then. way back then? Well, early today then, but alas, it's not possible. I have a mission of my own. Uh-huh, well, that takes precedence, of course. At this point, our organization is simply not large enough to take on the Organon. You think so? Therefore, I too will travel to Porto Fisco. I'm in contact with the group there that has also taken up the fight against oppression. The passage is already booked. We are going to establish the resistance shell north, right under the nose of the Organon. How does that sound? Good luck. Thanks. By the way, I must ask you a favor in this context. When you're in Porto Fisco, you must definitely pay us a visit. I'm certain that people will want to meet the spiritual father of the movement. We'll see. Here, you're going to meet this. What is it? We have agreed on a new secret knock. Well, the old one was a piece of crap. Exactly. Nobody was really able to memorize it. You know, Janosch, I've really gotta go. Yes, time for you to leave. Adventure is calling! So it is. It's calling, will you finally shut up, you numbskull? At last? What kept you? We'll never catch up to the submersible this way. It's not my fault. I was harassed by some bum. Where are we going anyway? My Donna self mentioned Porto Fisco, so that's where we should go. I think we should first try to locate the signal from the submersible. I seem to remember there's a radio mast on Isla Watchet. Perhaps I can manipulate the transmitter so that our sonar will recognize the signature of the submersible. By then, Donna will be long gone. No thanks. I say Isla Watchet. Bozo is the captain, and he wants to go to Fisco too, right? We can head for the polar ice cap as far as I'm concerned. Just as long as you finally agree on something. Enough. I will decide where we're going. Rufus, those aren't the navigation controls. That's my ear hair remover. Так. Это какая-то загадка. Это явно какая-то загадка. We should visit Porto Fisco first. Это не была загадка. Lousy weather. We should make sure we finish up here as quickly as possible. The crust on my overcoat is starting to dissolve. Так, хорошо. Что у нас здесь есть? Дизельный генератор, выхлопная труба и все, да? Окей. Что ты скажешь насчет выхлопной трубы? That removes the leaking diesel from the water. Wait a minute, the diesel is leaking out of the generator's exhaust pipe. Ха, действительно. Полностью замкнутая система. Это круто. Ладно, а взять мы что-то отсюда можем или как-то выключить? У него кнопка есть? Короче, надо его сломать. Надо его как-то сломать, только кто его чинить потом будет. Ладненько. И куда-то в неизвестное. О, гуал. Так, сломанный передатчик, платформа, насос гуал и радиомачта. Ага, нам надо ее, наверное, починить или что? Что-то с ней сделать надо. Ладно, сломанный радиопередатчик.
Теперь у нас есть радиопередатчик. Someone else will have to repair that. I can't take care of everything. Понятно. Надо, наверное, доку ее отнести. Платформа. This is the perfect place to fill containers with water or to be hit by lightning. Емкость водой. А, может, ту канистру надо будет как-то... Хотя канистра, кто я обманываю. Канистра... Хотя где он там канистру видел? Канистра это вообще там пробочка маленькая. Там ничего... Какая... не знаю. А там канистры я не видел. Там я видел только крышечку такую. Я думаю, крышечку сюда положить, она как раз лезет так. И это насос. Он, по идее, воду даст, да? Вода с соляркой? Офигеть, тут можно что-то подпалить. И радиомачта. Да, дурацкая погода. А что ты, как ты тут вообще собираешься? Что ты собираешься делать? Ты куда полез? Бум. Да, не повезло тебе. Больно, да? Так, с Гуал поговорим. Boring. What are we doing here anyway? Don't worry, it's all part of the plan. Все план. So much thunder in the air. Don't pee your pants. The chances of being struck by lightning are about as high as winning the lottery. Да, только в лотерею я не выиграла, тут меня сразу ударило. Statistics are for people who don't want to take any risks. True. So how are we going to get this radio mast repaired? Why are you asking me? You're supposed to. Ты же у нас механик. Well, I am. Oh, really? Then what's broken? Well, the thing are really loose. And the electric Короче, ты сам не знаешь, начинаешь выдумывать на ходу. Прикольно. An electric double knot on the electro loop. Ой, извиняюсь за шумы непонятные. I found the problem. The transmitter is broken. Then what are we waiting for? Off to dock with it. Why, Doc? I'm a tinkerer too. And I always thought you could only do things. Ну, не такой же я и бездара. I keep getting hit by lightning. Oh, you aren't doing that on purpose? Why would I get struck by lightning on purpose? Well, to cheer me up perhaps? Or are you really that stupid? Yeah, you fell for it. Да, ты повелась. Of course, I'm only doing it as a joke. Well Да, then, да, да. do it again. Yippee. Непременно. О. I've got a plan. Can you stand on that plateau over there for a minute? Well, why not? What could possibly be wrong with standing on an elevated platform in a thunderstorm? So you'll do it? Heavens no! How naive do you think I am? Next, you're going to put a Наивно bucket of water there говоришь? for my feet. Or hand me an umbrella. Rufus? Руфус? Just a А moment. ты мне такой? Наивная, тазик с водой, зонтик. Umbrella. You aren't planning to use me as a human lightning rod, are you? No, I wouldn't dream of it. Wait, wouldn't dream of it. But when you're awake... Too late. Ха-ха-ха-ха. On we go. Для этого нам надо сделать наивную Гуал. Гуал, ты как? Согласна быть наивной? Baby goal! What was that? Что это That's my было? new jingle. Needs a little bass if you ask me. Басов не хватает. Ну да, как в заставке. Hey, Goal. Everything okay? Not really. I'm afraid of thunder. I'm here. All is well. Так, у меня есть план. Стань на платформу. I've got a plan. Can you stand on that plateau over there for a minute? Of course. And now? For some reason, that's not Hmm. working. Come back down for now. Okie dokie. Нам явно чего-то не хватает. И у тебя здесь нету диалогов, наверное, приводящих к тому, что ты нам I'll follow you что ты нам anywhere. что-то дашь. Ладненько, давайте отправимся на катер обратно. Ибо нам нужно и починить вот эту штуку. Наверняка док нам поможет с починкой. I went to the radio mast. The transmitter is broken. How do you know? Well, I found it lying at the foot of the radio antenna. It's fried. So it is. You're right.
Oh, I know a fried piece of electronics when I see one. Ну да, спалил Either уже your signature тучу. is missing? Can you repair it? I already did. О, Well, why did you take so long? Mainly because of the lollipop stick that was stuck between the contacts. At any rate, the device is working now. All you need to do is mount it at the top да, of но the только radio молния mast. там дубасит, так Easy что... peasy. Молния дубасит, что нехорошо. Так, а ты мне можешь что-нибудь дать? Rufus, found any trace of that submersible yet? I'm working on it. Да, работаю над этим, чтобы найти... Нам нужно починить радиомаяк, чтобы найти субмарину Донны. Ну, или Гуал, Леди Гуал, да? Вряд ли что-то. Ну, вот, остров Харюда. Звучит гостеприимно. I hope you're wearing your long johns. The island lies in the center of a permanent storm. Да я уже заметил. Oh, come on. I'm not afraid of a little bit of weather. But you should be. Remember, you'll be working on electrical installations on top of a radio mast in a thunderstorm. Oh, so what? You wouldn't believe all the hazard warnings I've ignored so far. Да, к чему это тебя привело? Ладненько, я так понял, вот у меня такое ощущение, что нам чего-то не хватает, каких-то деталей, а именно какого-нибудь, я не знаю, гаечного ключа, там, или, я не знаю, там, зонтика, к тому же примеру. Так что я думаю, наверное, мы рановато сюда подались, остров Харюдам, черный рынок это мы отсюда, Порту-Фиско это рано, вот какой-то островок непонятный, который явно нам поможет. Да, я на него и перемещусь. Опа. Опа. What? That's supposed to be the pole? Lonzo puts more ice in the drinks when he wants to save alcohol. What a disappointment. Так, а что у нас здесь есть? Звонок. Oh, crap. The button is frozen. No wonder the pizza guy never showed up. Так, кран. Oh, crap. The water tap is frozen. So much for my idea of a skating rink. Шланг. Что ты насчет шланга I hope скажешь? this won't be another tedious level like the one in part 1. А я не помню, что там в первой части было связано со шлангом. Не припоминаю, честно говоря. Может, на станции отправки что-то было. Но в любом случае прикольно, что он так вот делает отсылки к игре. К самой игре. Ух ты. Полярная звезда. А тут, случайно, не какой-нибудь корабль зашифрованный. Тут реально ромб виден. Wow. The last time I could see the stars this clearly in Kuvak, I was 9. I probably shouldn't have removed the filter from the town's trash-burning generator. Ну да, там все так, наверное... Это что, The указатель? sign is bigger than the pole. Да-да. Это, наверное, зонтик. Это, наверное, будет, ну, громоприемник. He obviously thinks he's the coolest. I could really use a torch like that, but to get it, I'll need something to melt the ice. Some sort of, I don't know, portable fire. Bummer. Я на самом деле видел, вот честно говоря, я видел в трейлере, что он должен сделать, чтобы достать этот предмет. Я не знаю, что это, но это какой-то предмет. Ну, допустим, это булава, какая-нибудь палица, там, не знаю, к примеру, да. Я видел, что он должен сделать. Он должен помочиться на данное место, но как его заставить помочиться, это надо что-то выпить такое, чтобы он захотел помочиться, или как? I could really use a torch light, but to get it, I'll need something to melt the ice. Some sort of, Что-то I don't вроде know, portable fire. переносного огня. Нам надо что-то выпить такое, чтобы оно нам... жгло, давай, Руфус. Как-то так. Куча снега. А зачем нам куча снега? This could be useful. I'll take it. Так он в воду превратится, не? Может снег запихнуть в выхлопную трубу? Ну, я примеряю просто к другому. Так, ну, я не знаю, нам больше нечего здесь как бы юзать. Ладно, на катер. А может нам можно вернуться как-нибудь на тот остров, откуда мы уплыли? Вот, плавучий черный рынок. Может там что-то мы возьмем? В лотерее, точно, они все время намекают, что молния удар равносильно выигрышу в лотерее. Нам теперь надо попробовать... Опа. Сигал и органианцы.
Today is not your lucky day, Seagull. My people rummaged through every pile of garbage, but they found no trace of the girl. Опа. She was here. Why would I lie to you? I don't know. You appear to suffer from an inflated ego, just like your son. Rufus is not my son. You can do whatever you want with him. But we had a deal. You wanted a tip, and I gave you one. Can I help it if your people are totally incompetent? You are wasting my time. Да, Леди Гуал... О. Ну так тебе и надо. Так тебе и надо. Хотя он был нашим отцом. Hey, you! Tone it down a bit. You're scaring the fish. I'm sorry. It won't happen again. I want every nook and cranny of this junk pile turned inside out once more, and close off all access to the harbor. Even if a rat tries to get out of here, I want to know. Да, вот это поворот. Так, ну они хоть закрылись. Руфус, выходи, твой черед. Гуал, ты чё тут бродишь? Я думаю, ему плевать. Живец? Hey, what do you think you're doing? I'm bowing before Neptune. Or, isn't that him? Where? Are you mocking me? Mocking, robbing, something like that, yeah. Ай, блин. Живец. Живец-тунец. Ладно. Я понял, что нам нужно в этот магазинчик пройтись. А что это такое? Миска? Why is the food bowl out here when the cat is locked up inside? Either someone is acting out their sadism, or the cat knows a secret way to get outside. Ну, я понял, что дверь, скорее всего, закрыта. Нам придется... Вот кошка сидит, я ее вижу в окне. Нам придется положить сюда живца, а кошка выйдет, а мы зайдем. Скорее всего, будет так, но я попробую. Да. Это что было? Закадровый голос? Типа, дверь была надежно закрыта. Круто. Рыбка? Кири-кири-кири-кири-кири. Here, kitty, 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 kitty. Here, look what yummies I have here. Нет. The cat doesn't seem to be interested in this. How sad. It probably only eats tuna. Then it can't complain when it starves. I can almost hear it calling. Help! Oh, I'm dying. Stop it. Oh, meow. Tell my family. I said stop it, okay? Так, а нельзя как-то соединить, например, с снегом? It may look like I was standing on the hose, but in reality, that rotten hose stuffed itself under my feet to make me look bad. Так, хорошо. That's Gilligan's cat. I wonder if it knows a secret way into the gadget shop. Here, kitty, 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 kitty. Here, kitty. Show Uncle Rufus the secret way into the gadget Там внизу shop. он под дверью, что непонятно, что ли. Which is obviously due to the fact that cats, in general, have very poor hearing. Так, может, я не знаю, может шланг ему кинуть? Cats may eat anything, but somehow I doubt this would tickle its fancy. Ну да, я тоже так думаю, что это его не соблазнит. Больше у нас здесь юзать нечего. Рыба. Рыба. Зачем нам может быть рыба? Заморозить рыбу, куда-то положить в кран. Что, куда, зачем? Рыбак, а ну. He's doing his best to seem relaxed, but my trained eyes see right through the charade. How's it going? Shh! Stop raising such a ruckus. Oh, let me worry about that. I'm not afraid of the organon. Good for you, but please go crow about that somewhere else. Too noisy. Scaring the fish. Oh, get off it. You're afraid of the organon, too. Just get lost. I thought you said you weren't afraid. That's right, I'm not. Они уничтожили, кстати, карту, я только заметил. Are you still trying to tell me that you're not afraid of the organon? No, I'm not trying to tell you anything. I'm trying to be left alone. So, scram!
If you're not afraid, then why did you stop fishing? Guess why? You're trembling all over. Your palms are sweaty. Telltale signs that you're scared. Wrong. The problem's you. Whenever you're in the vicinity, all I catch is boots. So, scram! Hmm. And the fact that the floating black market is under attack doesn't bother you? Not in the least. The only thing that's bothering me is you. Ладно. Could you please catch a boot for me? What a dumb thing to ask. If word gets around, they might boot me out of the fishing association. Is that the biggest of your worries? The fishing association? No, not with you around. Ко-ко-ко-ко. Что, Руфус? Что? Это что такое? Ко-ко-ко-ко. Wasting your time. Fisherman always keeps his cool. А, боги, Руфус. You can't do it, can you? Not as long as you're standing there. This is a free country. I can stand wherever I want to. Not on my pier. I don't see a sign. Well, maybe you need an extra pupil. A fish hook in your eye should do the trick. Ну да. Come on, I'll be quiet. I promise. Even if I did believe that, although you keep proving the opposite, you're still unlucky. As long as you're standing here, I'll catch nothing but boots. I won't go away until you catch me a boot. You waiting for me to lose my patience? Don't make me laugh, you fidgety wimp. I'm a fisherman. I once solved Gilligan's Cube by just waiting until all the colors had faded. Was that a challenge? No, it was a demand for unconditional surrender. You're barking up the wrong tree. I've never, ever given up. Yeah, we'll see. Your feet will rot before I lose my patience. Ha 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 ha! Told you so. Я думал подойти ближе к тебе. How's it going? Oh, come on. Forget it. Any kind of fish? Blackfish, bluefish, old fish. Fish with laces? Nope. Oh, damn. I won't go. Давай, мы постоим. Да, безоговорочная капитуляция, да. Я стою, я жду. Я жду. Я жду. Жду. Все еще жду. Опять жду. Эй! Я всего лишь хотел в инвентарь посмотреть. Короче, я вот не знаю, давайте, знаете, что я сделаю? Я сейчас поставлю его и подожду там какое-то время, на паузу нажму и вам переключу точно тогда, когда все закончится. Или я устану ждать. Так. Да, давай. Ждем. Ждем. Я кажется, понял, что надо сделать. Либо он сам смирится с тем, что я такой упертый и опасный мотив, либо переделать Куау на задиру Буау. Тогда пойдет дело, мне кажется. О, спасибо. Я правда не знаю, что это, зачем она нужна. Ладненько, давайте на этом закончим наш... Хотя я сейчас ботинок положу в миску, но сомневаюсь, что это поможет. Будем заканчивать на этом наше прохождение на сегодня. Огромнейшее всем вам спасибо за просмотр. Если вы впервые на нашем канале, то, конечно же, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Не забывайте подписываться в группу ВКонтакте и советовать этот канал друзьям. А всем удачи, до скорого и пока! Sweet dreams made of things. Who am I to disagree? I travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you.